minutes. Greece, Spain, Romania, Italy, Norway, Paraguay. Attention. Juniors men pairs. Semifinal AB2. Lithuania, lane 6. USA, lane 4. Bulgaria, lane 2. Poland, lane 5. Canada, lane 1. Germany, lane 3. 5 minutes. Germany, lane 3. 4 minutes. Запис на старта ще трябва. След 4 минути.
това ще го работим. Three minutes. 3 минути. Raising Тук има start точно сега system. прави цоп на носа. Много яко и може само да го пуснеш като за секунда. Виждаш ли го е това? И то прави цоп в водата и минаваш на. Става много ефектно на себе. 2 minutes. So it's Romania coming down to the line to take first place. Great news for them. And second place is Norway here in lane 5. And that third spot is going to go to the free court over in lane 1. They've just managed to hold off that challenge from the Italians in lane 4. So Romania in first, Norway in second, Greece in third. Those three crews progress to the A final. But Italy, Spain and Paraguay, it'll be the B final.
strong, 35 strokes per minute. The USA up at 37. So tightly packed as they come through. And it's a bit of a battle now between the USA and Poland. So Poland was running second at the 1,000. They're still just barely there, but the USA we see is in some kind of a move. Their meters per second has increased. They're up at 37 strokes per minute. Poland responds by taking it up to 40. Germany leads, the USA running second, the Polish running third, and then it's over to Canada in fourth. Продължават германците да водят, като няколко по-силни загребоки от тяхна страна след моста и успяха да увеличат те своята преднина на върха. Но все пак за следващите места нищо не е ясно. Към момента Съединените щати, Полша и Канада се движат някъде около местата между второ и четвърто, но пък нашите момчета не бих бързо да ги отписам, а и никак не искам. Не съм много далеч от евентуално трето място, което би класирал в топ 6 на световния елит в юношеското гребане, на което ние всички съм сигурен, че така силно се надяваме да се случи. И така, наближавайки 1500 метра, германците вече като че ли малко по-успокоиха темпото и се движат с подобна скорост с другите лодки, но пък с доста комфортна, бих казал, преднина. Germany first to cross into the final 500-meter mark. It's Germany at a solid 35. Behind them, what's happening? Well, the USA now holding on to that second-place position, and it is so tight for third between Canada and Poland. Canada has managed to edge their bow just ahead of Poland out of lane 5, so the Polish perhaps paying for that really fast start we had. Again, 53 strokes per minute off the line for Poland. Canada's managed to do it, but they are so tight. It's Germany, the United States, it's Canada and Poland out of contention for the A final at the moment, running fourth. Наближавайки червените бочки, не успявам да видя нашите момчета да дигнат темпото, така че може би сега, уважаеми приятели на гребането, момента, в който трябва да покажете своята подкрепа към тях и евентуално да им вдъхнете последната инжекция кораж, която те се нуждаят, биха се нуждали, за да се класират на финал А, което никак не ми изглежда невъзможно. Виждам, че в момента те се движат с най-бърза скорост от всички лодки на трасето, съвсем близо на по-малко от секунда до заветното класиране на финал А. Ето, че вдигнаха темпото. Мисля, че вашите аплодисменти свършиха работа. Нашите момчета се движат с най-висока скорост и като че ли в момента, според данните, които разполагам от GPS-а, вече са на третата позиция. Или не? Да, в момента си разделят със Съединените щати, но нашите се движат по-бързо, а метрите се стопяват. Продължават да върват все по-бързо и по-бързо нашите момчета, а този финал А изглежда все по-близо и по-близо. Дали ще успеем да се класираме на финал А? Наистина от тяхната скорост и темпо е по-бързо от лодката на Съединените щати. Най-вероятно германците все пак ще се класират първи. Канадците успяват да задържат втората позиция, но към момента нашите момчета върват уверено. Трето остават и може би 3 загребовки до класиране в топ 6 и финал за България. Ето, че това наистина се случва в този момент. Вече имаме лодка на финал, дами и господа. Wow. Teo, thank you. That was important that finish was commentated in Bulgarian, because that was one heck of a push from that crew from Bulgaria. They moved all the way up into second spot. They're into the A final. They came out of nowhere. So Canada in first, Bulgaria in second, USA in third. Those are the three crews who go through to the A final. Poland finished in fourth, with Germany in fifth, Lithuania in fifth, Germany in sixth. An extraordinary race. Canada, Bulgaria, USA into the A final, where they'll meet Romania, Norway and Greece. Трудно намирам думи след този емоционален полуфинал А-Б и какво се случва. Нашите момчета се класират, разбира се, след като бяха, забележете, дами и господа, бяха пети и шести на предишните контроли. Най-накрая те успяха и направиха всичко възможно, за да финишират. И така в финала българска лодка първо място, разбира се, нека да кажем и за кои. За Германия второ място, Канада трето, България четвърто, Съединени щати пето, Полша и шесто, Латвия. Big correction, apologies. Germany, Canada, Bulgaria, the final order. Germany first, Canada second, Bulgaria three. They are through to the A final tomorrow. Next is the A-B semi-final of the men's quadruple sculls.
Програмата продължава с първа полуфинална серия от дисциплината четворка скул юноши. And more excitement here because Bulgaria line up in lane 1 ahead of Belarus alongside Belarus, I should say, in lane 2. Russia in 3, Germany lane 4, Romania in 5, Ireland taking up lane 6. И така отново българско участие. Първи коридор за нашите момчета. Втора позиция, извинявайте, втори коридор Беларус, трети Русия, четвърти Германия, пети Румъния, шести Ирландия. We've all got rather excited up here in the finish town after that race. So let's try and settle down and see how the Bulgarians can do here out of lane 1 in this semi-final of the men's quadruple. Switzerland, About 850 lane 4. meters gone. It's again another tightly contested race here. Belarus just out in front ahead of Germany, with Russia running in third. And Kat, what a race we've just seen. I wonder what we can expect here. Czech Republic. What an amazing race we've just seen, Rob. Bulgaria qualifying for the A final. Fantastic stuff. Another Bulgarian boat taking part here in this first AD semi of the junior men's quadruple sculls. Belarus had a fantastic start, leading to 500 metres. Germany have rode through them in their second 500 metres. They've taken the lead, settling into their rhythm, 37 strokes a minute. Germany now have a length advantage ahead of Belarus. The crew in third place right now is Russia, Ireland and Bulgaria just behind. И така, добре дошли на следващата българска гонка. Поздравления за момчетата от двойката без, но в момента да акцентираме вниманието си върху четворката скул. 1000 метра вече премина от дистанцията. Начални позиции е лодката на Германия, следвана от Беларуска. Момента на трето място е Русия, но виждаме, че втората част от дистанцията е доста силна за нас, така че предполагам, че и в четворката скул ще намерят сили да ни зарадват, както двойката без. За сега не може да се каже, че има някакво лидерство, с изключение на един нос на лодката на Германия. Много добре се движат нашите момчета, все още са в купа и всичко ще се реши в финалните метри на тази дисциплина. Към 1500 метра начело е лодката на Германия, следвана от Беларус. Русия на трето, България и Ирландия атакуват третата позиция. Through 1500 metres now, Germany go through that timing point in the lead. They're still at 36 strokes a minute. Beautiful, precise sculling coming from this German quad. They lead by 22 metres now ahead of Belarus. Third place, it's really tight right now between Russia and Ireland. Russia have taken it up to 40 strokes a minute. Ireland at 37 strokes a minute. It's very close between these two crews. Back to the fifth place crew right now, Bulgaria, Romania in sixth. This is the German crew leading the way as they come towards 250 metres to go. Rob, they're coming in sight of the tower here, and the German crew are leading this by clear water ahead of Belarus. Yes, indeed, and the battle then is between Russia and Ireland for that third qualifying spot. That's the really important battle, I think, to watch out for right now. But as you say, Germany comfortably ahead of Belarus, with Russia currently lying in third. Дами и господа, искам вашите аплодисменти за нашите момчета, които имат абсолютно реалния шанс да влязат в тройката, за да можем да ги видим за разпределението на медалите. И така, нека да видим какво ще се случи. Искам наистина да подкрепяме нашите момчета. Успех, успех, успех! So Germany coming down to the finish line. They'll take this one comfortably. They'll be contesting the A final tomorrow, where they will be joined by the crew from lane 2, Belarus. Ireland making a huge push. They're so renowned for this sprint that they can make, and they've done it. Ireland have made it through to the A final. What a terrific finish from them. They're so dangerous in the closing stages of these races. It's Germany coming in first, Belarus in second, with Ireland overtaking Russia in third place to take that third A final spot. Germany, Belarus and Ireland, then Russia, Romania, Bulgaria will contest the B final. Приключи тази първа полуфинална серия А, Б в дисциплината четворка скул юноши. Първо място за лодката на Германия, второ Беларус, трето Ирландия, трите лодки ще ги видим в финала. Четвърто място за
лодката на Русия, 5-то Румъния и 6-то България. Но нека аплодираме нашите момчета, защото те наистина показаха характер и успяха да се класират за полуфиналите. Next is the second semi-final of the men's quadruple sculls. Втора полуфинална серия от дисциплината четворка скул юноши. In lane 1, Belgium, lane 2, Ukraine, lane 3, the Czech Republic, Switzerland in lane 4, Italy in lane 5 and Poland in lane 6. Първи коридор Белгия, втори Украина, трети Република Чехия, четвърти Швейцария, пети Италия, шести Полша. So much excitement in these quad sculls and so difficult to tell really until we're right down to the finish line just what might happen. We've had so many surprise finishes throughout this week here in this regatta. It's been absolutely fabulous to watch, real excitement here. But turning our attention to this second semi-final, 400 metres go. Kat, how do you see it? Rob, it's been a flying start here for these crews, right out of the blocks at 50 strokes a minute. An early showing here from the Czech Republic in the first 400 metres. They've qualified into the semi-final with the fastest time from the heat, just a half second quicker than the Swiss crew alongside them. The Swiss crew a little bit measured through this first part of the race. They look very calm and collected there, very smooth rhythm from then. The Czech crew are pushing it on at the front of the race. Italy also using the rate 38 strokes a minute to stay in touch with the front of this race. The Italian crew just a couple of meters down on the Czech Republic. Стартира и втория полуфинал на четворката скул юноши. Наистина и тук сме свидетели на голяма конкуренция. Нормално е, това са полуфинали. А към момента като че ли малко води лодката на Чехия, плътно следвана от тази на Италия в този момент, забелязвам. Въпреки че швейцарската лодка наистина влезе с едно от най-добрите времена в този полуфинал, виждаме, че нищо не се знае. Лодките разменят местата си непрекъснато. Много успорвана гонка за трите места за попадане в А-финал. Все още начело е лодката на Чехия. Вече италианците ги минават, разменят си позициите непрекъснато. За третата позиция, ако бих казала така, се борят лодката на Украина, Швейцария. Не бива да подценяваме и румънците, и белгийците в тази гонка, така че сме свидетели на едно наистина много спорен втори полуфинал. Through halfway now, Italy are really pushing this Czech crew hard. The Czech crew have responded and they've managed to regain the lead. It's just a metre or so separating these two crews. They've got a length advantage and a little bit of clear water over the rest of the field. Third place, it's now Switzerland. They've rowed through Ukraine into third, but Ukraine are responding to that and still staying in touch with this race. So right up at the front of this race, the Czech crew at 37 strokes a minute, moving so well together. They've got real pedigree in this event. World champions in 2018, setting that world best time again in 2019. And here in the 2021 season, it's a completely new lineup for the Czech Republic, but moving very well together. They still lead this. Italy are hanging in there, 37 strokes a minute, just a canvas down. Back from them, the Swiss crew, some 20 meters behind the Czech crew, and they're under pressure still from Ukraine. We see the two white boats at the front of the race, the two yellow boats behind them, fighting it out for third place. 3 boats, of course, to go through to the A-final. И така много добре се движат Чехия и Италия и вече приближават последните метри. Бочките, все още оспорвана битка за третото място, което ще даде право за попадане на А-финала. Може би най-близо са швейцарците до тази идея. Виждаме и финалните метри в тази дисциплина. Czech crew still leading this. They've just managed to create a little bit more of an advantage ahead of the Italians. The Italians now at 36 strokes a minute. The rates come down a little bit in that boat. Back from them, the Swiss crew are really starting to make their showing in third place. Looking for 3 crews
for the A final. Right now, Czech Republic lead Italy, followed by Switzerland. Rob, they're coming into the final 350 meters now. The Czech crew really made a good showing early on here. They've used that rhythm. They're taking the race up now to 38 strokes a minute. Yes, they have taken control here, but they've still got Italy really alongside them, looking to overtake and take that first place. But it's first three, of course, that go through to the A final, looking to join Germany, Belarus and Ireland. So that battle for third currently between Switzerland and Ukraine. Остава да разберем кои лодки ще правят компания в финал А, заедно с Беларус, Германия и Ирландия. Това са лодките от предишната полуфинална серия АБ. Сега остава да видим на финала какво ще се случи и кои ще бъдат лодките. За сега Чехия се очертава да е първа, но зависи от крайното класиране и от силите на останалите лодки. The cowbells seem to be working for the Swiss crew. They've opened up a fairly sizable gap now, I think, ahead of Ukraine. I think Switzerland are going to get through and take that third qualification spot as we come down to the finish line. That very impressive Czech crew are going to take first place, but Italy are pushing them still all the way down to the finish line. It's going to be the Czech Republic who take first place, half a length ahead of Italy in second, and in third place, that third qualification spot goes to Switzerland. И така приключи втора полуфинална серия АБ от дисциплината четворка Скул юноше. Първо място и финал А за Република Чехия, която лодка стартира още от самото начало. Първа мина през всичките контроли и финишира. На секунда и 300 след нея лодката на Италия и Швейцария. Това са трите лодки, които ще видим на финал А. Останалите са Украина, Беларус и Полша в финал Б. So Czech Republic, Italy, Switzerland through to the final where they'll meet Germany, Belarus and Ireland. We now move on to the semi-final of the men's double sculls. Програмата продължава с първа полуфинална серия АБ от дисциплината двойка Скул юноши. The lineup sees South Africa in lane 1, Italy in 2, Germany in lane 3, Poland lane 4, the Czech Republic in lane 5, Slovenia in lane 6. Първи коридор Южна Африка, втори Италия, трети Германия, четвърти Полша, пети Република Чехия, шести Словения. A couple of yellow cards have been awarded to two of the crews here. Slovenia for a traffic rule violation, Germany for being late at the start, but they are underway now. They're just about 400 meters in. Not much to separate these crews, Kat. No, there isn't. It's another fast start here from these double sculls. Looking again for the three crews making it through to the A final. So coming into this semi-final, Poland qualified with the fastest time from the heat, 6:31.83. They've had a measured start here, coming to 500 meters. It's actually the Germans who are in the lead at this stage. They've got more than a length advantage over the rest of the field. They've had an absolutely flying first 500 meters, and that's given them a good lead now ahead of Italy and Poland. These two crews currently in second and third place respectively. Republic of South Africa up there in lane 1, still well in touch with this race. И така стартира първия полуфинал на двойка Скул юноши. Към 750 метра, много добър старт и лидерство на лодката на Германия. Стаблин и Грот по средата на дистанцията са, така бих казала, убедително с почти лодка отпред. Полша, която влезе с най-добро време на тези полуфинали, към момента е на втора позиция.
почти на една лодка от германската. Даже бих казала след атаката в 1000 метра Италия излезе на втора позиция и така все още водят Германия. Виждаме, че Италия с вдигане на темпото и наблягане на водната работа се стреми да вземе първенството на германците. 750 метра след началото на дистанцията. Начало е Германия, на втора позиция Италия. Плътно след това Полша. Остана лодките на Южна Африка и Чехия вървят рамо до рамо, като че ли само малко изостава словенската лодка. Coming through halfway now, we see the difference in rhythm between this German crew and that yellow Empacher boat at the front of the race and the second place Italian crew, the Germans at 34 strokes a minute. The Italians up at 40 strokes a minute, and they've been at 40 the whole way down the course. They're ticking it along, more rhythmic strokes there. The Germans longer in the water, using this smoothness, moving the boat on very, very well. Italy's still riding in second. The Polish crew are in third place. Challenging them now is the Czech Republic, starting to make their showing. They're a length back on Poland. They've taken the rate to 37 strokes a minute, and they want to challenge for one of these 3 qualifying slots to the A final. So the German crew at the front of this race, taking their rate down to 33 now. They're looking to the left, looking to the right from the bowman there, Finn Steiblin. He can see his position in the race, and he's got a margin that he can feel reasonably confident about now, but there could be a sprint in the bag for some of these crews as we approach the final 600 meters. Наближават 500 метра. Двойките скоро все още с спокойно убедително гребане напред с Штайблен Грот от Германия. Виждаме, че на втора позиция успява да се задържат италианците Бергман и Дри, и като че ли те почти, така сигурно бих казала, имат шанс да се класират между първите 3 лодки или на финал А. Да проследим атаката на Чехия. Доста висока скорост в момента поддържа лодката на Чехия и се е устремила също към третото място. Финални метри, червени бочки, да видим какво ще се случи в последните 500 метра. Интересно ще бъде дали ще им стигнат силите на чехите да сменят тримата фаворити. Through 1500 meters now, Germany still leads. Italy are holding on to second place, still at 40 strokes a minute. Poland have been pushing them hard. These two crews side by side for second and third place. That charge we saw from the Czech crew trying to make it on terms to get through to the A final hasn't made up much ground on the 3 crews ahead of them. We're seeing clear water starting to develop now between these leading 3 crews and the rest of the pack. So coming into the final 250 meters, Germany still lead the way. 34 strokes a minute, this beautiful rhythm in the German boat, taking them down, Rob, ahead of the rest of the field. They're coming your way. It looks really good for Germany. And there's still this battle between Italy and Poland. A little bit of clear water back to the Czech Republic in 4. Yeah, Czech Republic, their race might be done and dusted here. I think Italy are rating up at 41 strokes a minute right now. They want to take first place here and lay down a marker ahead of tomorrow's A final. But Germany's still just about edging it, but it's really tight for these first 3 spots. It looks like we know the 3 teams. It's just which order they're going to finish here. И така след секунди ще разберем кои ще са победителите в тази полуфинална серия от дисциплината двойка скул юноши. Това по всяка вероятност съвсем след секунди, робте си. Italy now up at 42 strokes a minute as Germany cross the line to take first place, a length and a quarter ahead of Italy taking second. What a race from them. And that all-important third place going to Poland. So it's Germany, Italy and Poland who will qualify for the A final. И така приключи тази полуфинална серия от дисциплината двойка скул юноши. Първо място и финал А за лодката на Германия, второ място Италия и трето Полша. Трите лодки ще видим в финал А. В финал Б остават представителите на Република Чехия, Южна Африка и Словения.
On the course now, the second semi-final of the men's double sculls. Втора полуфинална серия от дисциплината двойка скул юноши. In lane 1, Romania. Lane 2, Switzerland. France in 3, Greece in 4, Ireland in lane 5, Norway lane 6. Първи коридор Румъния, втори Швейцария, трети Франция, четвърти Гърция, пети Ирландия, шести Норвегия. So 500 meters gone. Again, of course, it's close. It's looking like it's been a really strong start from the French crew. Greece and Ireland up alongside them, Kat. Yeah, it has, Rob. France had an absolutely flying start. Martin Bauer in the stroke seat, just taking that rate right up, really precise sculling from them. Their boat flew out of the block. Martin Bauer backed up by Samuel Arc in the bows in that French boat. The other boat that had a super start was this crew from Greece, Konstantinos Christo in the stroke seat, Andres Atansiadis Kaudas in the bows. This boat moving on really well as well. Those are the two leading crews as they come through 700 metres. France followed by Greece. And with 3 boats to go through to the A final, Ireland are in that third qualifying slot. They've got an advantage of almost a length over Norway and Romania. The Swiss crew are back in 6th right now. Изключително силен старт за Арко и Байер от Франция в втория полуфинал на двойките скул. И към момента, към 800 метра, те са начело с, бих казала, само един нос пред гръцката лодка Анастасидис Каудис и Кристол. Така че и тук ще сме свидетели на битка за първите 3 места, даващи право за попадане в финал А. В момента виждам атака на лодката на Ирландия. Доста добра гребане направиха ирландците до тези полуфинали. Румънците също не са отказали от идеята да влезат в големия финал. 1000 метра минават лодките начело. Почти едновременно вървят Франция и Гърция на трета позиция. Към момента е Ирландия на четвърта, Румъния. Но не бих казала, че има изоставаща лодка и всичко ще се реши във втората половина на дистанцията. Things really moving on in this third quarter of the race. Greece have made their move. They're the fastest moving boat on the course. That's taken them right up on level terms with France. France have responded that, taking their race up to 38 strokes a minute. These two crews at the front of the course absolutely bow ball for bow ball right now as we come through 1250 metres. A length back from them, it's Ireland at 37 strokes a minute, staying in touch with the front of this race. They can still see the crew from Norway on their left-hand side, just a length down. Norway still positioned to potentially sprint for one of these places in the A final. The Romanians crew still hasn't been shaken off by the pace at the front of this race. They're currently riding just behind the Norwegians, right up there in lane 1. So the front of the race, Greece still lead this by just a metre ahead of France. Изключително гонка в последните метри навлизат в последната част на дистанцията лодките. Виждаме, че непрекъснато си сменят лидерството Франция и Гърция. 38 е темпото на французите. Наистина навлезаха в доста, бих казала, голям финален спринт. Увеличава се скоростта и на лодката на Румъния. Към момента на трета позиция е Ирландия, но дали ще успее да я задържи? Норвежците също не са се отказали от първите 3 позиции. И така 500 метра преди финала начело към момента излезе лодката на Франция, на втора позиция Италия, на трета Ирландия. What a courageous semi-final this is. The French have responded to that Greek charge. They've now taken the lead. They've pushed it up to 39 strokes a minute. France now half a length ahead of Greece, and Ireland starting to make their move, 37 strokes a minute from them. Ireland are pushing on to the Greek crew. They've got overlap with them. They want to overhaul them. These 3 crews, France, Greece, Ireland, are now well ahead of the rest of the field, and they're fighting so hard towards the line. Rob, they're coming your way. It looks like we might have established the 3 A finalists, and they're really fighting it out for the win here in this semi-final. Yes, indeed, Kat. I think we've got 2 separate races now, haven't we, with the front 3 being France, Greece and Ireland. But as we know, Ireland have that final sprint in them, which could move them further up the pecking order. All important for choice of lanes or selection of lanes
when it comes to that A final. But France leading the way ahead of Greece and Ireland in the closing stages. Изключително горещо е тук на гребния канал в Пловдив, в буквален и в преносен смисъл. Заедно с градусите се вдигат и тези на гребния канал и лодките, които виждаме в момента. Единоборството наистина е голямо. Всяка една от шесте лодки иска да намери място в финала. Да видим кои ще бъдат. And there is that Irish sprint. How do they do it? Boy, they are gutsy, these Irish rowers. But it's going to be France who come down to the line to take first place. Ireland takes second, my word, ahead of Greece in third. France, Ireland and Greece through to the A final of the men's double sculls, where they'll join Germany, Italy and Poland. Вече е ясно кои лодки ще гребат на финала, а това са първите три от предишната серия: Германия, Италия и Полша, а сега към тях компания ще им правят Франция, която финишира първа, второ място в тази серия, Ирландия трето за Гърция. Всичките тези лодки, които изброих в този момент, ще ги видим за разпределението на медалите. А от тук нататък Норвегия, Румъния и Швейцария остават за финал Б. On the course now, it's the A-B semi-finals of the women's double sculls. Програмата продължава с първа полуфинална серия АБ, а дисциплината е двойка скул девойки. Germany take up lane 1 alongside the Netherlands in 2, Belarus in 3, France in lane 4, Slovenia lane 5, the Czech Republic in lane 6. Първи коридор Германия, втори Нидерландия, трети Беларус, четвърти Франция, пети Словения и шести Чехия, Република Чехия. So around 400 meters gone. It's just shaping up into some sort of race here with Belarus just about leading the way, I think, Kat. They are, Robin. Real determination off the start here of this crew from Belarus. 40 strokes a minute still as we approach the 500-meter mark. They're just starting to settle it down, coming down onto a 39. But that's really powered them out of the blocks and given them a length advantage ahead of France. So going through this first timing marker, it's actually a little bit of clear water here already for Belarus. 2.21 seconds ahead of France. That was an absolutely storming first 500. The French crew at 33 strokes a minute. It's a lower rate of striking than Belarus. Here a look in on the Czech crew. They're 35 strokes a minute, currently riding in 5th place. Ahead of them, we've got the crew from Slovenia, Germany and the Netherlands. It's tight here for that third qualifying place. Nothing established yet. They're moving through the second quarter of the race. Belarus still leading this, now striding out to their race pace at 36 strokes a minute, a length ahead of France. 750 метра след началото на дистанцията води двойката Скул на Беларус в първата полуфинална гонка на девойките. Стабилен старт за лодката на Беларус и челни позиции от началото на дистанцията до наближават вече 1000 метра. На втора позиция е лодката на Франция. С доста високо темпо се движат беларуските, но явно успяват да поддържат и висока скорост. Към момента на трета позиция е лодката на Словения, която се опитва на Словения, следвана от тази на Чехия. Няма да е лесна битката за влизане в първите три места. Убедително към момента изглеждат само състезателките от Беларус. Французойките също успяват близо лодка да запазят втората си позиция, но навлизаме в второ 1000 метра, където позициите могат да се променят. So coming through 1,000 metres, Belarus still in the lead. France are starting to edge up on them. They've got overlap now. They've taken back that clear water advantage that Belarus established in the early stages. Slovenia are still in touch here in third place. And the Dutch crew riding in fourth. We've seen them earlier in the regatta be fairly conservative in the first half of the race
and then use the second half and the closing stages to come through the rest of the field. So the Dutch are well positioned there in fourth place to fight for one of these three places in the A final. Back from them, Germany and the Czech Republic just a length down. So at the front of this race, Belarus is still at this 36 strokes a minute. That's their pace for the middle of the race, compared with the French alongside them at a 32. But France still have overlap on Belarus. This battle for third place still developing. Slovenia are holding on to it. They're at 33 strokes a minute. Netherlands still there in fourth. И така навлизат в последната четвъртина, ако мога да кажа, от дистанцията лодките. Все още напред, не толкова убедително, колкото беше преди 500 метра, е лодката на Беларус. Само 3 метра след тях са французойките и се опитват да атакуват първото им място. По-важно е кой ще се класира на трета позиция. Към момента за това място заема лодката на Словения, но виждаме, че разликите между двойките Sculls са много малки и те, навлизайки в финален етап, всеки може да измести другия за класиране в А-финал. Ето виждаме атаката на французойките. Не могат да им устоят лодката на Беларус. Франция се опитва и почти излиза на първо място. На трето място към момента е Словения, но дали ще успее да го задържи? 500 meters to go, and France have worked their way back through Belarus to take the lead here. Belarus dropped their rate of striking to 35 strokes a minute. France now have the lead. They've got a quarter of a length advantage over Belarus. The Slovenians are also making their move here. They've pulled up almost on level terms with Belarus. They're at a 34 strokes a minute. These are the three leading crews. The Netherlands are still in touch for a potential sprint, but they're going to have to go really soon to take one of these qualifying spots for the A final. So coming into the final 300 meters of this race, they're coming your way, Rob, and the lead's changed here in this race. France have taken the advantage, and the Slovenians look really strong in lane 5 as well. Yes, to the detriment, I think, of the Dutch crew, who are probably a length back now on Slovenia, fighting for that third and final qualification slot. France looking good to take this race, with Belarus really right alongside them in second, Slovenia currently in third. До последно няма да разберем кой ще бъде лидер. Всъщност това ще стане след броени секунди, но според до този момент изчисленията показват, че лодката на Франция и нейният финален спринт наистина може би ще й доведе със сигурност влизане в тройката, но как ще се развият останалите три, първите три лодки и въобще цялата серия предстои да разберем. It's a terrific finish and equally terrific support from the grandstand for all these crews. It's still not over yet with the final few meters to go here. There's a heck of a push coming from Slovenia here in lane 5. They are really going for it here, not just to assure a qualification in third. They look like they want to win this. They are overhauling the French. They're going to come down and take first place. It's going to be Slovenia from France, and then in third place over in lane 2, the Netherlands have broken through. The Netherlands take that third qualification spot. I thought they were down and out. I thought the Belarusians had it, but it's Slovenia and France, and just waiting for confirmation that the Netherlands have taken that third qualification spot. There it is, Slovenia, France and the Netherlands through to the A final. Belarus, Czech Republic, Germany will contest the B final. До края почти всяка една от лодките беше лидер в дадена част от дистанцията, но в крайна сметка вече финишът е преминат и така първа е Словения с време 7:14:34 на финала. Ще видим още лодката на Франция и третата лодка, която ще гребе за медалите. Това е на Нидерландия. Беларус, Република Чехия и Германия остават за финал Б.
Next on the course, the second semi-final of the women's double sculls. Продължава програмата с втора полуфинална серия в дисциплината двойка скул девойки. In lane 1, Canada, Ireland in lane 2, Italy in lane 3, Greece in lane 4, in lane 5, Lithuania, lane 6, Austria. Първи коридор Канада, втори Ирландия, трети Италия, четвърти Гърция, пети Литва, шести Австрия. 700 meters gone. Ireland up with a really good early start. Remember, they're great sprinters, the Irish. I wonder how long they're going to want to hold out in the lead. They're just ahead of Greece and Canada. Kat, this looks another absolute cracker here. Yeah, Rob, what a cracker we've got here. The Irish have taken this on very, very hard. 800 metres gone, and they've got a clear water advantage over the rest of the field. 37 strokes a minute from the Irish crew. I just see Holly Davis in the bows. Look over to her right-hand side. She can see that crew from Canada. She can see the advantage she has over them and, in fact, over the rest of the field. The closest crew to her is that of the crew from Greece. The Greek crew at 36 strokes a minute, 37 strokes a minute now as they come towards the 1,000-metre timing point. They're riding in second place, and this third place, oh, it's very close between Italy and Canada. The Italians at 34 strokes a minute, Canada at 33. So coming to this second intermediate timing point, Ireland lead the way. Много силен старт за ирландките във втората полуфинална серия на двойките скули. Те преминават първи на 1000 метра с близо лодка и половина пред екипажа на Гърция, който върви на втора позиция. На трето място към момента е лодката на Италия. Наистина твърде мощно стартираха ирландките и не бях сигурна, че ще успеят да запазят преднината си. Видяхме какво се случи в предишната серия, но спокойно се движат ирландките и увеличават дистанцията. За сега Гърция поддържа второто си място. С добри времена влезаха гъркините в тези финали, така че предполагам, че няма да имат проблем да продължат и напред, но сме свидетели на изключително оспорвани гонки. На трета позиция към момента се движи Италия. Да видим дали някой от другите лодки ще може в последния момент да направи опит да се класира на първите три места, даващи право на участие в финал А. Ireland tapping this along at the front of the race. They still lead, but it's only by a length now over Greece. The Greek crew have come back on them and almost have an overlap. That clear water advantage starting to reduce during this third quarter of the race. Ireland have taken it up to 38 strokes a minute. The Greeks are at 37. Italy is still in that third place. The closest to them now is Lithuania. Lithuania have come through into fourth place. They could potentially challenge for one of these places in the A final. They've got to start to make their move up through the rest of the field. So here at the front of the race, Rachel Bradley and Holly Davis for Ireland. 38 strokes a minute still. They're using that advantage over Greece, but Greece are starting to work their way back on them. 1,500 metres gone, and the Greek crew now have overlap on Ireland. Изключително силна гонка за ирландската лодка. Не свалиха под 37 темпо. Наистина изключителна подготовка за тези състезателки. Навлизат в финалния етап. Виждаме, че вече са на 38 и дига и гръцката лодка, защото иска да запази втората си позиция. Към момента на трета позиция е Италия. Да видим дали атаката на Литва ще успее. Едва ли, доста са напред лодките. They're coming towards the finish tower, Rob. Ireland is still leading this. They've had an absolutely fantastic semi-final. Looking at that dividing line between the potential A and B final places, Lithuania have got to really move on now if they want to make it to the A final. Yes, they're a good bit back behind the Italians right now, aren't they? I can't see the Italy crew letting Lithuania come through them, but you never know. We've seen some really extraordinary finishes here in the last few days. Ireland still leading it from Greece, almost alongside them now, with Italy in third. Доста оспорвано. Наистина лодката на Ирландия продължава да бъде първа. И да видим дали така ще остане и до края, но със сигурност тя ще финишира и ще търси място за разпределението на медалите. Остава да разберем кои ще бъдат и другите две лодки.
Ireland coming down towards the finish line, still out in front, alongside with the Italians now having moved up through the Greek boat into second place. Is the Greek boat tiring? They are still facing a challenge now from Lithuania in fourth place. It's getting really tight here, right up at the front. Ireland are just going to take it. They've held on to that first spot all the way down the course. They take it by half a length ahead of Italy. But this battle for third and fourth, it's just going to go the way of the Greeks. They take it by a length ahead of Lithuania. So it is Ireland, Italy and Greece who qualify for the A final, where they'll join Slovenia, France and the Netherlands. Това беше една от най-оспорваните гонки в този наистина прекрасен ден за състезания. И какво се случва? Ирландия запази лидерството си от начало до края, финишира първа с време 7:12 и 17. Второ място и финал А за лодката на Италия и Гърция. Трети лодки намериха място и ще водят борбата за разпределението на медалите с Нидерландия, Франция и Словения. Какво се случва нататък? Литва, Канада и Австрия финал Б. We now move on to the semi-finals of the men's single sculls. Първа полуфинална серия скиф юноши. In lane 1, Davor Poljancic of Croatia. In lane 2 for Italy, Marco Prati. In lane 3 for Lithuania, Povilas Jusavicius. In lane 4, the USA, Isaiah Harrison. In lane 5 from the Netherlands, Lucas Kaitsa. And in lane 6 from Moldova, Nikita Naumtiuk. Първи коридор за Харватия, втори Италия, трети Литва, четвърти Съединени американски щати, пети Нидерландия, шести Молдова. Well, it's Jusavicius of Lithuania who's leading the way just ahead of Isaiah Harrison, this fascinating athlete, Colleen, from the USA. Thanks very much, Rob, and it's wonderful to be back up with you in the tower. That's right, Isaiah Harrison, a real talent from the United States, both on the erg and the indoor championships and on the water as well. He won the single sculls at the 2021 U.S. Rowing Youth National Regatta. He's also 6'9", which, Rob, I know, as you would say, is 2 meters tall or just over it. So he's got a lot of leverage, and you can just see that really working for him. Now, he posted the fastest time in the prior round. He came straight from the heats. He's not in the lead at the moment. That is the Lithuanian sculler, Jusavicius, out in front in lane 3. So they're coming through the second quarter. It's Lithuania leading. It's the United States running second, and it's Italy running third. The Netherlands hot on their tail. Доста непредвидим изглежда този първи полуфинал при мъжкия скиф. Лека преднина за лодката на Литва, която заедно с лодката от Съединените американски щати се класираха първи съответно в техните серии. Още в сряда се класираха за този полуфинал, така че поне на хартия те изглеждат като фаворити, а пък лодките в двата крайни коридора, именно хърватската и молдовската, трябваше да преминат през репасажите. Именно и те малко изостават към момента, но все пак разстоянието до финала е предостатъчно, за да измислят нещо. So they're coming through the second half of the race now into the third quarter. It continues to be the sculler from Lithuania. He had a strong start. He built momentum into the second quarter, and he's really carrying that with him now into the third quarter. So margin's quite consistent. Isaiah Harrison of the USA still holding on to second, but the Netherlands makes a bit of a push over the last 10 or 20 strokes to really make sure that he can stay in contention for one of those 3 qualifying positions. So we've got, well, several boats in contention just for 3 spots, a good 4 shells here. Lithuania holds first. It's the USA holding second. It's Italy now in third, but so tight with the Netherlands. Then over to Croatia and back to Moldova. Изключително интересно продължава да бъде тази първа полуфинална серия. Продължават 4 лодки да върват в един куп, гонейки първите 3 места и място в топ 6. Литовската лодка, литовецът продължава да води. Той направи изключително силен старт. За момент беше достигнал до темпо 40 на старта и скочи пръв, но все пак с съвсем крехка преднина, бих казал, тъй като първите 4 лодки са в по-малко от 8 метра разстояние една от друга в момента.
След моста видяхме забавяне леко от страна на хърватската и на молдовската лодка, които към момента не изглеждат да имат голям шанс, но все пак нищо не е ясно. Less than 7:50 to go. Lithuania holding on to that first place position. Isaiah Harrison takes some kind of a push over the last 20 or 30 strokes. He's now just 3 meters off the Lithuanian sculler and looks to be continuing to press Isaiah at 35, Lithuania at 34 strokes per minute. Third, well, now that's in Italy's hands with the Netherlands running fourth, and then it's back to Croatia and over to Moldova. So our 3 spots in contention at the moment. It's Lithuania holding first, the USA in second, Italy in third, but USA continuing to move. Ken Harrison just edged his bow out, and it looks like he's may well done that. The Lithuanian sculler responds. Such a battle up at the front. Доста по-сериозно остават нещата, тъй като метрите се снижават и остават все по-малко до финала. Първото място си го подават лодките на Съединените американски щати и Литва и непосредствено след тях лодката на Италия. Виждаме съвсем леко изоставане от страна на нидерландската лодка, въпреки че пък и в момента тя не успява да се движи с скоростта на първите 3 и може би вече с една лодка изостава от третата позиция, която в момента се държи от Италия, така че поне на хартия в момента фаворитизираните за място в топ 6 са щатите, Литва и Италия. So we can hear the USA chant from the tower. It's Isaiah Harrison leading. He's at 34 strokes per minute. The quickest moving boat on the course. Quite close to him, though, the sculler from the Netherlands. It'll be his job to try to capture that third place position. So the Netherlands holding fourth. 3 spots to go through. The USA is in first, Lithuania in second, Rob, Italy in third, and the Netherlands in fourth. 3 spots, 4 boats in contention. Yeah, that's the battle to watch, isn't it? Third and fourth, the one that qualifies for the A final or the one that just misses out and goes through to the B final. It can be a cruel sport, can't it? But how impressive from Isaiah Harrison of the USA leading the way home. Все по-спорвани са битките, а и няма как. Все пак трябва да попаднат в първите 3 лодки, за да спечелят промоция за медалите. Кой ще финишира пръв? По всяка вероятност това е лодката на Съединените щати. So it's going to be Harrison of the UAE taking first place. Second place is going to be Lithuania. And in third place over in lane 2, Prati of Italy has just held off the challenge of Kaiser of the Netherlands. We'll get confirmation of that, but it's 6:59.19 the time for Isaiah Harrison, who broke through in the final 100 meters or so to take first spot ahead of Juska Vikias of Lithuania. Prati of Italy holding on to that third spot through to the A final of the junior men's single sculls. Вече е ясна и тройката, която ще видим в борбата за медалите. Това е лодката на Съединените щати, на Литва и Италия. Финал Б ще гребят Нидерландия, Хърватия и Молдова. Junior women's singles sculls. Semifinal. The second semi-final of the men's single sculls. Предстои втора полуфинална серия от дисциплината скиф юноши. This is how they line up for Greece in lane 1, Yosannis Zaku. In lane 2 for Denmark, August Wiesholm. In lane 3 for Germany, Oliver Holtz. In lane 4, Belgium, Aaron Andries. In lane 5 for Poland, Jakob Wozniak. And in lane 6, representing Sweden, Theodor Fritsch. В тази дисциплина и в тази серия първи коридор Гърция, втори Дания, трети Германия, четвърти коридор Белгия, пети Полша, шести Швеция. So just coming up to 600 meters, a really great start for Holtz of Germany, Zaku of Greece along with him, Andries of Belgium, Wozniak of Poland, all up there. Then perhaps a little gap opening up to the back two. But Colleen, how are you seeing it in these early stages? Yeah, I think that's right, Rob. It is quite tightly packed, perhaps with the exception of Sweden, who's maybe a little bit off the pace. But up at the front, yes, it's Oliver Holtz of Germany. He had a solid start. He's at 34 strokes per minute, really getting the job done in the middle of the stroke. You can see he has good acceleration, and he carries that into the finish. It's allowing him to really push the shell out quite nicely. So he's holding on to first. Just behind him,
Well, it's Belgian, Aaron Andreas of Belgium out of lane 4, but just behind that is Denmark, and so close out of lane 5, it's Poland. Greece in there as well. In fact, Greece just ahead of Poland. So it's Germany holding first, it's Belgium in second, Denmark a really close third, Greece, Poland, Sweden. В поредна дисциплина ставаме свидетели на сериозна заявка от страна германска лодка за попадане в топ 6. Все пак трябва да отбележим, че състезателите на Полша и на Дания направиха от към темпо поне най-бърз старт, като бяха на 42 темпо за момент. Но все пак в метрите още преди 500-та отметка германецът лека по лека, който дори в момента, ако не се лъжа, заедно с гръцки и шведски състезател гребе с най-бавно темпо, така да се каже, но пък успя да набере преднина пред останалите. За сметка на това пък, все пак второто и третото място нищо не е ясно, тъй като те са 4 остават лодките, които са в битка за него. So they've now moved through the halfway point into the third quarter. Oliver Holtz of Germany holding on to that lead, and you can just see he's got a touch of open water then back to his nearest competitor. Again, really good acceleration, still keeping it quite long. He posted the fastest time in the prior round, so perhaps not surprising to see him out ahead. And then just behind him, well, so tightly packed, it continues to be Denmark and Belgium really fighting for that second place position. Several other boats in contention here. It's Greece out of lane 1, Poland out of lane 5. They're not at the moment in those top 3 spots, so we'll see if they start to make a push. Now is the time to do it in the third quarter as they prepare to set up for the last stretch of this race. So we can see the battle happening behind Oliver Holtz of Germany between these two shells. That's Denmark and Belgium. Belgium running second, Denmark running third. Като че ли наближавайки 1500 метра вече се обособи фаворитизирана тройка, която за момента поне изглежда, че по-сериозно поглежда към място в топ 6. Това са лодките на Германия, Белгия и Дания, които се движат съответно на първа, втора и трета позиция. Поизостанаха малко в трето 500 гърците и поляците. Все пак в момента те успяват да задържат скорост близка до тази на третата лодка, която е Дания, така че не бих бързо да ги отписвам, но германецът определено успя да събере доста сериозна преднина, задържайки лодка пред белгиецът. And Germany continuing to hold. That's Oliver Holtz again, first to the 500, first to the 1,000. He's having a really nice scull here. Just behind him, Aaron Andreas from Belgium. Well, he's able to break free of the Danish sculler, August Wilhelm, so that he's a little bit more comfortable now in that second place position. You can see about half a length or so overlap now between the sculler from Belgium, Germany, and then back to Denmark. Poland, well, they're a little bit out of the mix now, so the Polish sculler, Wozniak, will have to make a bit of an effort, I'm afraid, if he wants to really make his way into the A final. This is the last chance to do so. Of course, medals on the line if you can get into the A final and onto the podium. Having a look, though, at what's happening in terms of tactics on the course, Germany holds, but such a good press from Belgium over the last 20 or 30 strokes. He's now just 5 meters off the German sculler. So they're closing into the final 250 meters. Oliver Holtz, good power, good acceleration. It's really worked for him. Fastest time from the prior round. He continues to lead, and it's looking like Aaron Andreas of Belgium, Rob, wants to see if he can get his bow ahead. Doesn't he just? He'd love to finish first place and just lay down a marker, make the other crews sit up and take notice. Just looking at the Polish crew, though, rating now at 66. They're just outside that qualification spot in 4th place behind Visom of Denmark. Really exciting to see how that one finishes. Предстои да разберем след секунди кои ще бъдат останалите финалисти в финал А, кои ще правят компания и ще делят медалите с Съединените щати, с Литва и с Италия. За сега водач е лодката на Германия. So Holtz of Germany is leading the way, but he is being pushed all the way down to the line as well by Belgium's Aaron Andries. It's going to be the German who takes first place. Second place looks like it's going to be the Belgian, but the race for third and fourth is not over yet. The Pole is really pushing here. I think he's going to run out of water. He has. That third place goes to Denmark's August Visholm. What a finish, though. What a race for Holtz. He celebrates what has been a superb competition for him so far. He's through to the A final, takes first place ahead of Andries of Belgium in second. And third place, August Visholm of Denmark. So Wozniak of Poland, Zalku of Greece, and Fritsch of Sweden will contest the B final.
В тази серия представителят на Германия започна първи и финишира първи с време 7:02:59 и финал А. Второ място за Белгия и трето за Дания. Трети лодки ще видим на финал А, заедно с Съединените щати, Литва и Италия. Финал Б остават за Полша, Гърция и Швеция. We now move on to our final event on this penultimate day of the 2021 World Rowing Junior Championships from Plovdiv in Bulgaria. It's the semi-finals of the women's single sculls. Дами и господа, предстои първа полуфинална серия от дисциплината скиф девойки. Here's how they line up with Deniz Nura Baykara of Turkey in lane 1, Marg van der Waal of the Netherlands in lane 2, Elina Rumpa of Latvia in 3, Marina Matveeva of Russia in lane 4, Maya Bosque of France in lane 5, Francesca Gardea Bozzo of Peru in lane 6. Първи коридор Турция, втори Нидерландия, трети Латвия, четвърти Русия, пети Франция, шести Перу. Well, interested to see how these crews separate as they go down the course. It's looking fairly tight between the front five. Perhaps Peru's Gardela Bozzo just dropping back a little bit, but up front it's Raina Lumpa and Marina Matveeva who are leading the way, Colleen. That's absolutely right, Lana Rumpa of Latvia. Well, she had a great first 500. We're now into the second quarter, and she's continuing to hold that speed. What's caught my eye is that she's down at 26, 27 strokes per minute, so she's really getting the job done with acceleration through the water, with leg drive, and with power, so that rhythm working quite nice for her. She was able to come into the semifinal directly from the heat, so we can expect, I think, a good performance from her. And of course, the same is true for Marina Matveeva of Russia out of lane 4 as well. So they were able to skip the repechage, come directly to the heat, save themselves a race, and it's paying off for them because those are our two leaders. It's Latvia out of lane 3 in first, then Russia, and over to France holding third. В последната дисциплина и предпоследна гонка, която ще имаме удоволствието да наблюдаваме днес, нещата са отново доста интересни и изглеждат непредвидими поне към средата на дистанцията. Бих казал, поне на хартия фаворитите Латвия и Русия, които спечелиха своите серии в сряда и са единствените в тази гонка, в които се класираха директно от сериите, като че ли с лека преднина пред третата лодка, която в момента е тази на Франция. Все пак нидерландската и турската състезателки все още са сравнително близко и поддържат скорост близка до лидерките, така че има достатъчно време до края, за да покажат на какво са способни. So Marg van der Waal of the Netherlands, well, she was 5th at the 500 marker. She was 4th at 1,000 meters. And we know that the Netherlands really tend to have very solid middle thousands. At least I think that's what we've seen, especially in the third quarter. So we'll have an eye on this sculler in particular. Right now, she'd be out of contention to qualify for the A final, but we'll see if she's able to build speed and get up in there. Russia holding on to third, France in second, and the sculler from Latvia, well, she's out in front with quite a margin over the rest of the field, still at 28 strokes per minute, so a job well done to getting the work done through the water. Наближавайки четвърто 500, като че ли се обособи отново тройка претенденти за влизане в финал А. Това са същите като от преди малко, които ви споменах: Латвия, Русия и Франция. Сигурен съм, че сами виждате на графиките и на екраните. Поизостанаха леко състезателките на Турция, на Нидерландия, но пък към момента тяхната скорост изглежда не лоша, въпреки че темпото на нидерландската състезателка изглежда по-ниско от останалите, но пък това не пречи с мощна водна работа тя някак да успее да застигне водещата тройка. И така навлизат вече в последните бочки преди 1500 метра. Продължава ли латвийката, да води с вече преднина пред Франция, която е на втора позиция за сметка на изостаналата на трета Русия.
а пък виждам не лош опит от страна на нидерландската лодка да се доближи до третото място. Lana Rump of Latvia continuing to lead. Good acceleration into the second half of her stroke. France, though, that's Mia Bosquet of France, continuing stroke by stroke, meter by meter to edge herself a little bit closer to hold that gap. Third continues to be Russia, so Russia holding on to that position. That's Marina Matveyeva of Russia. And then the Netherlands, well, we'll see what Marg van der Waal can do, but she's starting to run out of water. We're closing now into the final stretch of this race, and it's looking really good for Latvia, France, and Russia. А все пак не изглежда все още лош опитът на нидерландската състезателка да се добере евентуално до място в топ 6. Тя вече изостава на по-малко от лодка от рускинята и се движи една идея по-бързо от нея с значително по-ниско темпо, така че наистина доста мощна водна работа от страна на нидерландската състезателка. Вече вървят нос до нос, но ето, че руската състезателка преминава бариерата от 40 темпо. Също нейната скорост не е лоша. Все пак Латвия вече не е на първа позиция. Франция и Латвия са първите две, но мисля, че вече имаме промяна в третата позиция. Именно нидерландската лодка я заема. Mia Bosquet puts her bow ahead for the first time. She now leads this race. It's Lana Rumpa of Latvia now running second. And then the battle for third. Well, Rob, I know that you met Marg van der Waal. She said that she'd give you a wave. If she qualifies, she might well feel obliged to do so. She's running third, so we'll hand it to you. Oh, lovely, Colleen. I think she may have more important things on her mind, actually, but thank you very much. Yeah, I'm really hoping she might push through. I'd love to get a little wave from her as she comes past the finish tower, but it's not looking great for her at the moment. She's got a lot of work on her hands to overhaul Marina Matvieva of Russia in third, but what a push from Mia Bosquet of France, leading the way ahead of Lina Rumpa of Latvia in second. В момента лодката на Франция е тази, която има претенции да финишира първа и сигурно ще го направи. Остава да разберем кои ще бъдат останалите две лодки, които ще й правят компания в финала. What a great finish. What a terrific race from these front two athletes in particular. And Mia Bosquet of France, she's just going to take it. If she can keep going, she's just going to take it by half a length. There she goes ahead of the athlete from Latvia, that's Lina Rumpa. And that third qualification spot goes to Marg van der Waal of the Netherlands. She's come through. What a terrific finish from her. We're expecting a wave. Well done, Marg. Come on, give us a wave in the tower. She's panting too heavily. She will, I promise, she'll wave. It's a thrilling finish from her. So Bosquet of France in first, Rumpa of Latvia in second, Marg van der Waal give us a wave of the Netherlands in third. Those three are through to the A final of the women's single sculls. Russia, Turkey and Peru will contest the B final. Изключителна драма е в тази първа полуфинална серия в дисциплината ски в девойки. Представителката на Франция с мощен финален спринт се осигури първото място. Разбира се, в финал А ще видим още и лодката на Латвия и Нидерландия. Русия, Турция и Перу остават за финал Б. So our last race of the day is, of course, the second semi-final of the women's single sculls. Дами и господа, програмата ни продължава с втора полуфинална серия, дисциплината ски в девойки. The lineup sees Ana Maria Matran of Romania in lane 1, Nicole Martinez of Paraguay in lane 2, Aurelia Maxima Janssen of Switzerland is in lane 3, alongside Evangelia Fragku of Greece in 4, Rainer Lagerpusch of Germany in lane 5, Giulia Clarici of Italy is in lane 6. Първи коридор Румъния, втори Парагвай, трети Швейцария, четвърти Гърция, пети Германия, шести Италия. Colin, very interested to see how the Swiss athlete Aurelia Maxima Janssen goes here, because she, I think I'm right in saying, won silver at the under-23s in Rajice a few weeks ago. That's absolutely right, Rob. She did indeed. And at first I thought you were excited just to hear the cowbells.
But yes, she's a real talent, and she's at 26 strokes per minute, so she's really getting the job done with power. And yes, we had the pleasure of commentating her racing in Račice last month in the Czech Republic. She did a terrific job there. She's been building speed the entire season, and it's really paying off for her now at the juniors. So racing up a class last month, and now we're delighted to see her here at the junior women's single sculls in this event and at the Junior World Championship. She's taken quite a lead over the field. You can see it's open water back to her next competitor. She's at 27 strokes per minute. They've come through the 1,000 timing marker. She did that in 3 minutes, 47 seconds, Aurelia Maxima Janssen. And next in second is Italy. Then it's over to Germany running third. Greece came through fourth, then Paraguay and Romania. Доста сериозна заявка от страна на швейцарската състезателка за попадане в финал А. Тя спечели своята серия заедно с гръцката състезателка, която спечели също нейната серия в сряда, само че както виждаме това не означава, че това гарантира директно да си най-добрия в тази гонка. Както виждаме състезателката от Италия, която мина през репасаж и дори се класира на втора, не на първа позиция в репасажа, в момента върви доста уверено с не лоша скорост на втората позиция, съвсем близко, малко повече от една лодка зад първата, а именно швейцарката. И към момента се обособява за сега битка за третото място между Германия и Гърция, които вървят съвсем близко една до друга с почти еднакво темпо и абсолютно еднаква скорост според данните от GPS, с които разполагаме. So they're mid-third quarter, and Aurelia Maxima Janssen of Switzerland out of lane 3, a cool 26 strokes per minute. Really nice rhythm and pace. So she continues to lead. Her closest competitor just about 10 or so meters away. That's the Italian sculler Giulia Clarici. A really nice solid 34 strokes per minute from her as well. We can see in the picture just good, quick to the water, tapping it along up at the front. And then closest to her, currently running third, it's the German sculler, so Evangelia Fracou of Germany, in hot pursuit though from Greece out of lane 4. So really, really tight racing. Continues to be Switzerland up in first, Italy running second, but really, really tight for that third qualifying position. A slight advantage to Germany. Наближавайки към трибуните, искам да ви обърна внимание към греблата, с които гребе швейцарската състезателка. Тя е единствената на това състезание, с която гребе с гребла Макон, или по-нашенски казано лъжички. Искам също да забележите темпото, с което тя гребе и продължава да държи най-висока скорост. Наистина изключително мощна водна работа от страна на това момиче. Тя участва преди месец в Рачице на световното първенство до 23, също с тези гребла и с подобно дистанционно темпо успя да стане 10-та, така че сигурен съм, сами може да си представите за какъв талант и атлетизъм става въпрос. Тя наближава червените бочки с 25 темпо, спокойно, с доста сериозна преднина пред останалите, а вече на втора и на трета позиция са доста напред. На втора позиция лодката на Италия и битката за третото място продължава да бъде все така интензивна. Evangelina Fracou of Greece out of lane 4 overtakes the German sculler Rian Lagerpusch out of lane 5. So it continues to be Switzerland holding first, Italy in second, and then that third qualifying position, well, it's looking like it'll go to Greece. Rob, what an effort from Evangelina Fracou out of Greece, lane 4. It's looking like she'll have that spot. I wonder if that was her tactic all the way down, just to keep in touch with the third place boat and then push through in the final stages. What a terrific piece of work from her. But still Janssen of Switzerland leading the way, at Clarici of Italy in second, Lagerpusch of Germany in third. Остават броени метри, за да разберем кой ще бъде победител в тази втора серия за финал А. So terrific support for Aurelia Maxima Janssen of Switzerland as she comes down to take this in first, but the Greek athlete has really pushed through here. It's going to be Italy taking second place, just ahead of the Greek with by just half a bow deck. So terrific finish for Evangelia Fracou of Greece. So Switzerland's Janssen in first place, Clarici of Italy in second, Fracou of Greece in third. Those are the three athletes who will join Francis Bosque, Rumpa of Latvia and Mark van der Wal of the Netherlands in the A final of the women's single sculls.
Изключително спорвана беше тази серия и няма как, защото първите три ще се борят за медалите, а всяка една от тези лодки е дошла именно за това. И така в финал А ще видим лодката на Швейцария, която финишира първа, второ място за Италия и Гърция. Тях ще видим заедно с Нидерландия, Латвия и Франция на първото място в борбата за първото място в финал А. Останалите лодки от тази серия, които ще видим в финал Б, това са Германия, Парагвай и Румъния. So, ladies and gentlemen, that concludes an absolutely thrilling day for here at the 2021 World Rowing Junior Championships from Plovdiv in Bulgaria. And we've got more, of course, tomorrow. We'll have the B and then the A finals when the medals will be awarded in the women's and men's Cox 4 from 10:40 tomorrow morning. The women's and men's pair will follow that, the women's and men's fours afterwards, women's and men's quads, then the double sculls, then the women's eights just after 1 o'clock, the men's and women's single sculls, and of course, we finish off at 2 o'clock local time with the final of the men's eight. That's all to come tomorrow. The athletes on the course here have worked so hard today, so wherever you are, give them a final round of applause. Speaking of which, a huge thanks to our wonderful crowds here in the grandstand. They have really added to the splendid atmosphere here in Plovdiv. Also, thanks, of course, to our officials and once more to our wonderful volunteers. Thank you for joining us wherever you've been either listening or watching, and we look forward to seeing you tomorrow for Finals Day. Дами и господа, така приключи четвъртият състезателен ден от Световното първенство по гребане Пловдив 2021. Първенството е за юноши, но нещата, които виждаме тук на гребния канал в Пловдив, са обещаващи, защото именно от тези състезатели, които виждаме днес, в скоро време тяхните имена ще виждаме и на олимпийски и световни първенства. И така, утре програмата ни започва отново в 9:30 и ще видим абсолютно всички финали. Ще разберем кои ще бъдат най-достойните, тези, които ще спечелят призовете отличия. Разбира се, надеждата и в нашето представяне. Знаете, че имаме лодка, която ще гребе в финал А. Разбира се, и финал Б също не е за подценяване, защото това е една много сериозна проверка и достоен опит, който натрупват нашите момчета. И така, дами и господа, радвам се, че бяхте с нас. Бъдете с нас отново утре, за да можем да видим развръзката на цялото световно първенство по гребане Пловдив 2021.